Yeah, okay. Uh, okay, it started. Okay, let's start the class. In the yesterday's class, we had a quick revision about the things we have in about the first chapter, and we have started the block diagram chapter. In the block diagrams, we have discussed two things, just two properties. There are we have discussed in the block diagrams. There are four type of elements. These are blocks. A block represents the transfer function of a single element or a single component or a single system. The block may represent a component or a set of components or some interconnection of components, and it also gives it generally a block diagram is given along with the transfer function of that block diagram, particularly of that block. It is given with the transfer function of that block, and the transfer function generally is not mentioned in that. Just we just mention it with some variable, and we analyze after that. We reduce those blacks, and by using some properties and some techniques, we will discuss about them clearly. We have already discussed about two properties of blocks, and these blocks will have one input and one output, and this arrow represent the flow of data from which is the input, which is output. The data comes from the input, the data goes to the output. The arrows represent them, from where the transfer function, from where the block is taking the inputs, to where the block is giving the output. The arrows represent them, and there are some other components that are present in block diagrams. One is summing point. Summing point is a point where different paths will submerge. It's like it will be added. The paths may be added. One of the gain must be maybe subtracted. It is just like a signal. They can be added, they can be subtracted, they are merged. At a summing point, the signal or the components can be merged. Usually we represent them with we call them signals. And they all are merged at a summing point. We get the when they are merging, we get usually we mention it sometimes we mention it in this block. There is there is cross, right? In this we mention it plus or minus. Sometimes we mention like that. Sometimes we also give the plus or minus symbol on the arrow. Both representations are correct only. You can use any of them. And here, if you see this summing point, here x1 is adding, x2 is subtracting, and x3 is adding. So plus x1 minus x2 plus x3, it will be the output. Okay, this is how summing point works. And there is another component we use in block diagrams, that is takeoff point. Takeoff point is something, from that point, at every node there will be a signal value. At every node or at every point there will be a signal value, we can say that gain of that point, or we can say that signal, same signal can be applied to every point. Here there is a signal, and from here the signal is given to this block and this block too. This is called a takeoff point. If the signal flow is from one to many, here the signal coming is one, and from here it is given to three blocks, so it is one to many. This is called a takeoff point. Here it is the signals coming are many, more than one, two or more, and the output is only one, so it is many to one. So summing points, there will be many inputs, multiple inputs, and single output. But for takeoff points, there will be single input and multiple outputs. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైందా అందరికి? జస్ట్ బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ అదొక కాంపనెంట్ అయి ఉండొచ్చు, అదొక ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు. సింపుల్ గా ఆ బ్లాక్ లో మనం ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని మనం డినోట్ చేస్తాం. అండ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని మనం జనరల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఎస్ డొమైన్ లో ఉంటుంది. బట్ మనం అదంతా డిఫైన్ చేయం, జస్ట్ దాని అంతటి ఒక వేరియబుల్ తో కానీ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ తో రిప్రజెంట్ చేసేస్తాం అంతే. ఇక్కడ లోపల ఫంక్షన్ ఏంటనేది మనకు అనవసరం, జస్ట్ ఒక వేరియబుల్, అది జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తుంది. అందులో ఇచ్చే G1 H1 ఇలాంటివన్నీ
అదొకటి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఆ బ్లాక్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అది. దాని ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్ చెప్తుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది. ప్రతి బ్లాక్ కి అలాగే మనం కావాలనుకుంటే చిన్న చిన్న బ్లాక్ ని అదంతా టోటల్ సిస్టమ్ అనుకోవచ్చు. ఆ చిన్న బ్లాక్ కూడా ఒక సిస్టమే. ఎందుకంటే దానికి కొంత ఇన్పుట్ ఉంది, దానికి కొంత అవుట్పుట్ ఉంది. అది కొంత ఇన్పుట్ ఇస్తే ఒక అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది కూడా ఒక సిస్టమే మనకి. అండ్ ఆ చిన్న చిన్న సిస్టమ్స్ అన్ని కలిపి ఒక పెద్ద సిస్టమ్ అవుతున్నాయి. ఆ టోటల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్, ఈ బ్లాక్స్ అన్ని రెడ్యూస్ చేసి. అలా రెడ్యూస్ చేయడానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ టెక్నిక్స్ లో ఆల్రెడీ 2 టెక్నిక్స్ అయిపోయాయి. దోస్ ఆర్ one is cascaded blocks. Cascaded blocks are series blocks. If the series are connected in this way, the output of one is connected to input of the other, then we can say these are the, if it is like this, we can multiply these two and write them as a single block. Here we can multiply these two and write these two as a single block. And here too, here these are parallel. If the two blocks are said to be parallel only if the starting point, it is the starting point for this, it is the starting point for G1 and G2, though both blocks the starting point is same, and they are going to the output of them is merging at the same point. So these both can be said to be in parallel. These both transfer functions can be added. It can be added, and it will give G1 plus G2. If G1 is the transfer function of this block and G2 is the transfer function of this block, we will add, we can represent this whole system or this connection as this single block. ఓకే, ఈ 2 పాయింట్స్ అందరికీ అర్థమయ్యాయి. దీని మీద మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసాం. అండ్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకసారి ఓవర్వ్యూ చెప్తాను. ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. అర్థమైందా? డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా? నో డౌట్స్ సార్. ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో మెసేజ్ చేయండి, లేదంటే ఒకసారి అంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, యూ కెన్ రైజ్ ద హ్యాండ్స్. If it is clear for everyone, you can raise the hands or comment in the comment section. Okay, I hope it's clear for everyone. And let's see an example we have already discussed. I will also give a quick overview about that too. Okay, this is the question they have given. It is input and it is output. We need to reduce all this block, all this big system, or the interconnection of these all blocks into a single block. We can do this by both. Until now we have discussed only 2 operations, so I have designed this block or this question such that it can be done by using only those 2 operations, only those 2 properties. Okay, so here we can see that these 2 are series. So we did that. These 2 are in series or cascaded connection, so we can replace this by a single block G1 G2. So we did that. G1 G2, they are replaced in such a manner, in such a way. So after this, these 2 are parallel, right? This is coming from both of them are coming from a same branch and merging at the same branch. So these 2 are parallel. So we can say that these 2 are parallel, and we can add them. The interconnection of these 2 can be replaced by a single block by adding those two transfer functions. And here also it is these 2 blocks starting point and ending points are same. These are starting from here, this is ending at here. So we can say that these 2 have the same block. These 2 are in parallel. So, and here in the question, they even if they don't mention anything, you need to consider the gain as 1. Even if they don't mention anything, here I have mentioned 1 here, and even if they don't mention 1 in the question, and if they left the simple wire like this, you need, I have considered it to be, and these 2 are parallel. I am just adding them too. So G1 G2 plus G5, G1 G2 plus G5, here G3 plus 1.
Okay, just adding by applying the parallel combination property. Here these two are added, and now we can observe that these two are in series, are cascaded connection. So in cascaded connection, we can multiply the transfer functions and represent with this with a single block. So we are doing that. We cascade these two and representing with a single block. So, and now you can observe that these two are in parallel. So these two are in parallel. So we can add these two and we can represent this whole connection with a single transfer, a single block. And here it is. It is the total block. And RFS, CFS, and this can be represented as transfer function, because RFS equals to transfer function into CFS, and this is what this block represents the same. Okay, clear? This is the transfer function of the block diagram that is shown in the first picture. It is the block diagram. We have reduced all this block diagram into a single block, and we have derived the transfer function of this system. Okay, this is called block diagram reduction technique. You can reduce the block diagram to obtain the transfer function of the whole system. Until now we have discussed only two properties of the block diagram. So I have designed this question such that we use only these two properties, and so on. We will learn some more things, and we will do problems such that they all are useful. Okay, clear? Once please respond if the question is clear to everyone. We will move to the next concepts. We will move to the next operations or properties of the block diagram. Okay, next let's move to the next properties of the block diagrams. The next properties, these are finished. Parallel and cascaded blocks are finished for us, and then we go to the shifting the summing point after block. Here you need to understand one simple thing. Here there is you can shift them, or you can do some operations on them, but you need to consider one thing for sure. Here you must not the inputs and outputs must be same. Here you have x1 and x2. These two signals are the inputs. Okay, and the output is, here it will be x1 plus x2, because these two are adding. So here x1 plus x2, and g, the gain of the system, and you just multiply them. So it will be x1 plus x2 into g. So this is the output we are getting, and inputs we are giving is x1, x2. We can convert, we can do some operations such that they may change. The blocks may change, but the inputs and outputs that the blocks are resulting must be same. Okay, ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అందరికి? ఇక్కడ మనం ఈ బ్లాక్స్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు, అంటే వాటి మీద కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసి ఆ బ్లాక్స్ రెండింటిని కలిపి మెర్జ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక లేన్ బ్లాక్ ని కొంచెం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ చేయొచ్చు. బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనకి ఇస్తున్న ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనకు వస్తున్న ఎక్కడి నుంచి అయితే అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నామో అవి మాత్రం సేమ్ సిగ్నల్స్ ని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనం x1 అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, x1 x2 రెండింటిని ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాం అనుకోండి. x1 ప్లస్ x2 ఇంటూ g అనేది అవుట్పుట్ గా వస్తుంది మనకి. అలాగే మనం నెక్స్ట్ దీని మీద ఏ ఆపరేషన్ చేసినా కానీ మనకి చివరికి x1 అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి, x2 అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ x1 ప్లస్ x2 ఇంటూ g అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం x1 x2 రెండు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ x1 ప్లస్ x2 వస్తుంది. అండ్ సింపుల్ గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒక బ్లాక్ ఉందంటే ఈ పాయింట్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్పుట్ వస్తున్న దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ బ్లాక్ లో ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ అవుతుంది. ఓకే, అది అన్ని బ్లాక్స్ కి వ్యాలిడ్ అవుతుంది, బికాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ LTI systems. The input multiplied by the transfer function of a system gives the output of the system. Input to the system and transfer function of the system, they both can be multiplied to give the output of the system. That is the basic property of an LTI system. So a block is nothing but a small system. So here we can do like that, and x1 plus x2 is the input for this block,
and the output will be x1 plus x2 into the transfer function of this block, x1 plus x2 into g. Here we have we are just making the transfer function by just it's like we can we are making this okay, we are just shifting the summing point, shifting this summing point towards the right afterwards this block. We are shifting the this summing point afterwards to this block. మనం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఓకే, మనకు అవుట్పుట్ కావాల్సింది మనకు తెలుసు, సో ఇది షిఫ్ట్ చేసాం. ఇది షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఇదేమో సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది బయట దీని తర్వాతకు వస్తుంది. ఓకే, x2 ఓకే ఇలా ఉంది. సో మనం x2 అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాం మనం ఆ రెండింటికి ఇది మల్టిప్లై అవుతుంది, ఈ పాత్స్ రెండింటికి. బికాజ్ మనం ఆ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది బ్లాక్ అనే దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తున్నాం, సమ్మింగ్ పాయింట్ కి ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ బ్లాక్ తోటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న గెయిన్ అనేది మనకి చివరికి సేమ్ రావాలి, మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఖచ్చితంగా సేమ్ రావాలి. ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్న వాటికి అవుట్పుట్ వస్తున్న దానికి డిఫరెన్స్ ఉండకూడదు. మనం ఆ బ్లాక్ లో రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల కానీ ఏం చేయడం వల్ల అయినా కానీ మనకి సేమ్ అంటే అవి చేస్తున్న ఆపరేషన్ చేంజ్ అవ్వకూడదు, ఆ టోటల్ సిస్టమ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. మనం దాన్ని రెడ్యూస్ చేసేది ఎందుకంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది అప్టైన్ చేయడానికి. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అనమాట దానికి. సో చివరికైతే మన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని కాదు, సింపుల్ గా అది చేస్తున్న ఆపరేషన్ కానీ అది ఇస్తున్న అవుట్పుట్ కానీ చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఇన్పుట్స్ కూడా చేంజ్ అవ్వవు, ఇన్పుట్స్ సేమ్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం, అవుట్పుట్స్ కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చేలా మనం చేంజెస్ చేయాలి, ఏ చేంజెస్ చేసినా కానీ. సో ఇక్కడ x1 ఇంటూ జీ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, x2 ఇంటూ జీ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, x1g ప్లస్ x2g. దీన్ని మనం జీతో మల్టిప్లై చేసినా కానీ అంతే వస్తుంది, x1g ప్లస్ x2g. ఇక్కడ కూడా అంతే, x1 ఇంటూ జీ. సో దీనికి ఇన్పుట్ x1 వస్తుంది, దీని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g, అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది x1 ఇంటూ జీ అవుతుంది. దీనికి ఇన్పుట్ x2 వస్తుంది, అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ ఈస్ g అండ్ అవుట్పుట్ విల్ బి x2 ఇంటూ జీ. సో ఇవి రెండింటిని మనం సమ్ చేస్తున్నాం, ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్ కదా, సో సమ్ చేస్తుంది అది రెండు ప్లస్ సింబల్స్. సో x1g ప్లస్ x2g. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో ఇక్కడ కూడా అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది. జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని మనం రివర్స్ లో కూడా చేయొచ్చు, ఇలా ఉన్నదాన్ని మనం రివర్స్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసినా కానీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇవి రెండు ఈక్వివలెంట్ అంతే. ఈ పాయింట్స్ మనం ఎందుకు తెలుసుకుంటున్నామంటే వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఆ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ లో. ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది మనకు అప్పుడప్పుడు, అందుకని చెప్పి మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటాం. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాపర్టీస్, వీటిని మనం నేర్చుకుంటే మనకి రెడ్యూసింగ్ అంటే ఆ సిస్టమ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఈజీగా. నెక్స్ట్ చూడండి, షిఫ్టింగ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్. ఇక్కడ మనం ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ కి ముందున ఉంది, ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్తున్నాం. ఓకే, రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది బ్లాక్ కి ఇన్పుట్ దగ్గర ఉంది, దీన్ని బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్తున్నాం మనం ఇందులో ఫస్ట్ దానిలో. ఇక్కడ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది బ్లాక్ తర్వాత ఉంది, దీని బ్లాక్ కంటే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ x1 ఇంటూ ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్స్ ఏమొస్తున్నాయి అవుట్పుట్స్ ఏమొస్తున్నాయి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అది చెక్ చేసుకోండి సింపుల్ గా. ఒక్కోసారి ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ కింద రావచ్చు, రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అని అడుగుతారు అంతే. జస్ట్ ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి లేకపోతే రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి ఈ పాయింట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు అవి మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరేంటంటే ఇవి ఎలా వస్తున్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకుంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. జస్ట్ బట్టి కొట్టేస్తే మనకి మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి, మళ్ళీ చెప్తాను. సో అంతేకాని మీరు జస్ట్ బట్టి కొట్టడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఒకసారి కాకపోతే ఇంకోసారి చెప్తాను, ఇంకొకసారి చెప్తాను, ఎన్నిసార్లు చెప్తాను. జస్ట్ మీరు అది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం x1 x2 అనేది ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నాం, మన అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చెక్ చేసుకోండి ఫస్ట్. x1 దీనికి g అనే దానికి ఇన్పుట్ కింద వస్తుంది, దీని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g, దీనికి ఇన్పుట్ x1. సో ఇన్పుట్ x1 ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g ఉంది, సో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది దానికి x1 ఇంటూ జీ అవుతుంది. సో ఇక్కడికి x1 ఇంటూ జీ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది x2 వస్తుంది, ఈ రెండింటికి మధ్య ఏముంది ఎడిషన్ ఉంది. సో g ఇంటూ x1 ప్లస్ x2 అవుట్పుట్ వస్తుంది అది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కి దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కి ముందుకు తీసుకెళ్తే డైరెక్ట్ x1 వస్తుంది. ఓకే, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి g ఇంటూ x1. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది x2 వస్తుంది, x1
ప్లస్ x2/g వెళ్తే ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g ఉంది డైరెక్ట్ గా, అంటే దీనికి మల్టిప్లై చేసి దీని నుంచి వస్తున్న అవుట్పుట్ మనకి gx1 ప్లస్ x2 రావాలి. సో ఇక్కడ మనం x1g ప్లస్ x2 రావాలి. సో ఇది x1g ప్లస్ x2 అంటే ఇక్కడ ఎంత రావాలి, బై g చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ సమ్ ఏదో ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇది. సో మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది ఏంటంటే మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. బై జీ చేస్తే ఇది డివైడెడ్ బై జీ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఇస్తున్న ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటనేది మనకి తెలుస్తుంది. సో x1g ప్లస్ x2 బై జీ చేసామనుకోండి, x1g బై జీ x2/g. సో x1 ప్లస్ x2/g అవుతుంది అది. సో x1 ప్లస్ x2/g ఇక్కడికి రావాలి మనకి ఇన్పుట్. సో ఒకటి x1 వస్తుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ x2 అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం మనం డైరెక్ట్ గా. దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఇస్తే మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ అనేది రాదు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, దీనికి 1/g అనే గెయిన్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x2/g, x2 అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది, దీని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ 1/g ఉంది. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది x2 ఇంటూ 1/g అవుతుంది. సో x2/g అనేది ఇక్కడికి ఇన్పుట్ వస్తుంది, అండ్ ఇట్ సైడ్ నుంచి x1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ కి అవుట్పుట్ అనేది x1 ప్లస్ x2/g అవుతుంది. సో x1 ప్లస్ x2/g అనే అవుట్పుట్ అనేది మనకి సమ్మింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది, అండ్ దీన్ని తీసుకెళ్లి g అనే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉన్న బ్లాక్ అప్లై చేసాం మన ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, ఈ x1 ప్లస్ x2/g ఇంటూ g అవుతుంది. సో దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే x1g ప్లస్ x2 అవుతుంది. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఈ రెండు పాయింట్స్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యా అందరికి? ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ. ఈ రెండు పాయింట్స్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యా? ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అర్థం అవ్వకపోతే అవ్వలేదని చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, దెన్ ఇవి రెండు కూడా మనం అంతకు ముందులాగే ఇవి కూడా కొన్ని రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అంతే. ఇందాక ఒక రెండు చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇంకో రెండు చెప్పుకున్నాం, ఇంకొక రెండు చెప్పుకుందాం. దాని తర్వాత ఒక రెండు మూడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి చూడండి. ఇవి 4 సేమ్ టైప్. సో 4 కలిపి చెప్తాను, ఆ తర్వాత వీటిని బట్టి మనం అప్లై చేద్దాం. సో షిఫ్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ బ్లాక్, అంటే మనం ఇందాక చేసింది ఏంటి, సమ్మింగ్ పాయింట్ ని ఆఫ్టర్ బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ వస్తే అదే ఒక సమ్మింగ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒకవేళ బ్లాక్ ముందుకు కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అది ఇందాక చూసాం మనం. ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం అంటే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, బ్లాక్ ముందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం. హియర్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ అనేది ఇస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ అనేది ఒక అవుట్పుట్ వెళ్తుంది, దీనికి జి అనే ఇంకొకటి ఏమవుతుంది, ఈ బ్లాక్ కి ఒక అవుట్పుట్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ దీనికి ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. సో దీనికి సమ్ బ్లాక్ ఉంది, ఈ బ్లాక్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, xg అవుతుంది, ఎందుకంటే దీని ఇన్పుట్ ఎక్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ g. సో ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇన్పుట్, సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి x into j. Similarly here, this is not giving to any, this input is not given to any block, so it is simply x here. సో ఇక్కడ మనకి ఇందాకైతే ఇన్పుట్స్ రెండు ఉన్నాయి, అవుట్పుట్ ఒకటే ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఒకటే ఉంది, అవుట్పుట్స్ రెండు ఉన్నాయి. మనకి చివరికి ఎలా అయినా ఉండవండి, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇన్పుట్ సేమ్ ఉండాలి, అవుట్పుట్స్ కూడా సేమ్ రావాలి. ఆ లోపల బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మనకు నచ్చినట్టు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బట్ మనకి చివరికి కావాల్సింది ఆపరేషన్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. సో అది చేసే ఆపరేషన్, అది పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు చివరికి. సో మనం ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఆ బ్లాక్స్ నుంచి కానీ, ఆ చిన్న బ్లాక్ నుంచి కానీ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ అవుట్పుట్స్ రావాలి. ఎన్ని పోర్ట్స్కి వస్తుంటే అన్ని, అంటే ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉంటే అన్ని అవుట్పుట్స్ సేమ్ ఉండాలి, ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ సేమ్ ఉండాలి, అలా చూసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, xg అనేది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎక్స్ అనేది ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది దీనికి. సో ఈ బ్లాక్ కి మనం బయటికి జరిపాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఈ పాయింట్ కి తీసుకొచ్చాం, ఇక్కడ xg రావాలి మనకి వన్ థింగ్, అండ్ ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఎక్స్ రావాలి. సో ఈ పాయింట్ అనేది xg అవుతుంది షూర్ గా. బట్ ఇది xg ఉందంటే
ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? సో ఇక్కడ 1/g బ్లాక్ ఉంటేనే కదా ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది xg ఉంది, దీనికి ఇన్పుట్ xg వస్తుంది, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ x ఉంది. సో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం. ఎందుకు? సేమ్ అవుట్పుట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి, మనం సేమ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఆ బ్లాక్ కి. సో మనం ఇక్కడ 1/g అనే బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ అనేది, ఆ బ్లాక్ వస్తున్న ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. మనం జస్ట్ ఇవి రిడక్షన్ పర్పస్ కోసం వీటిని తీసుకుంటున్నాం అంతే. వీటిని అలా రిడక్షన్ పర్పస్ కోసమే తీసుకుంటాం. అండ్ అవి ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వకూడదు మనకి. సో హియర్ ఇలా తీసుకుంటున్నాం మనం దీన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం అనలైజ్ చేస్తాం అంతే. అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి? xg రావాలి, x రావాలి. సో xg అనేది డైరెక్ట్, ఇంకా ఇక్కడ xg ఉండాలి. సో ఇక్కడ xg ఉంది, మనకి ఇక్కడ x రావాలి. అంటే ఈ మధ్యలో ఒక బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం ఖచ్చితంగా. ఆ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమై ఉండాలి? 1/g ఉండాలి. ఎందుకంటే xg ఇంటూ 1/g చేస్తేనే మనకి x వస్తుంది కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ xg ఉంది, మనం ఇస్తున్న ఇన్పుట్ x. సో ఈ బ్లాక్ అనేది g అయిపోతుంది. అండ్ మనం ఇక్కడ చేస్తుంది కూడా అదే, ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ కి బయటికి తీసుకెళ్తున్నాం టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని. ఈ బ్లాక్ కి తర్వాతకి తీసుకెళ్తున్నాం కదా, బ్లాక్ ముందున్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్తున్నాం. సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, అన్నిటిలో ఇక్కడనే కాదు, ఆ ముందున్న ప్యారల్ కనెక్షన్స్ లో కానీ కాస్కేడెడ్ కనెక్షన్స్ లో కానీ మనం చివరికి అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే, మనం చేస్తున్న రిడక్షన్ టెక్నిక్ అనేది సేమ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి చివరికి. మనం ఇస్తున్న ఇన్పుట్ కి అది సేమ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ అనేది డిఫర్ అవ్వకూడదు. ఏ పాయింట్స్ దగ్గర అయితే అంటే మనం చివరికి తీసుకుంటున్న బ్లాక్ లో ఏ పాయింట్స్ దగ్గర ఏ రిలేషన్ అయితే ఉందో అదే ఉండాలి సిగ్నల్ అక్కడ. సో మనం అది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఈ బ్లాక్ మీద ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా చేయొచ్చు. ఆ బ్లాక్ ని మనకి నచ్చినట్టు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ ఈ పాయింట్ ని ఇలా దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, లేదంటే కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు దీన్ని. అండ్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం రిడక్షన్స్ లో యూస్ చేస్తాం. ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని రిడక్షన్ లో యూస్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో డిఫరెంట్ యూస్ చేస్తాం. మనం ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని యూస్ చేసేవి కూడా ఉంటే మంచి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం మనం. అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఇవన్నిటిలో. నెక్స్ట్, షిఫ్టింగ్ ద టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్. హియర్ ఇక్కడ మనకి xg ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ xg అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ x ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ xg ఉంది. రెండు పక్కల xg రావాలి మనకి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. రెండు అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి. మనం ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నుంచి రెండు అవుట్పుట్స్ తీసుకుంటున్నాం మనం. xg అనే అవుట్పుట్ ఇటు వస్తుంది, xg అనే అవుట్పుట్ ఇక్కడ కూడా రావాలి. బట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే దీని నుంచి రెండు అవుట్పుట్స్ వెళ్తున్నాయి. ఒకటి ఈ లైన్, సో ఒకటి ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అవుట్పుట్ ఉంది. బట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లేదంటే ఈ బ్లాక్ ని మనం ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ తర్వాతకి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం, లేదంటే ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది దీనికి. ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది దానికి. ఇంకొక ఏదో వేరే బ్లాక్కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే వేరే సిస్టమ్కి వెళ్ళొచ్చు, దేనికైనా వెళ్ళొచ్చు ఇది. లేకపోతే ఇదే ఒక అవుట్పుట్ అవ్వచ్చు. జస్ట్ అది ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంతే మనకి. అంటే ఇక్కడ నుంచి అది అవుట్పుట్ తీసుకుంటుంది, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది ఎక్కడికో. అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మనకు అనవసరం. అదంతా నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ లో ఉంటుంది. ఆ సర్క్యూట్ లో అది ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇది ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ మనకి. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇటు సైడ్ ఒకటి వెళ్తుంది, ఇటు సైడ్ ఒకటి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం రెండు తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్, ఇక్కడ నుంచి ఈ బ్లాక్ ని మనం షిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి రెడ్యూస్ చేయడానికి. సో ఈ బ్లాక్ ని షిఫ్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం మనం దీనికి. ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ఎక్స్ నుంచి మనకి ఇది ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాం. సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, కానీ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది. బట్ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? xg కావాలి మనకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ xg ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మనం ఏ ఆపరేషన్స్ చేసినా కానీ మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. సో ఇక్కడ x అనే ఇన్పుట్ ఉంది, x అనే ఇన్పుట్ నుంచి xg అనే అవుట్పుట్ రావాలి మనకి. అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమై ఉండాలి ఈ బ్లాక్ ది? అక్కడ మామూలుగా అయితే ఇక్కడ బ్లాక్ లేదు ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ మీద, బట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం దీన్ని టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ కంటే ముందుకు జరుపుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నార్మల్ గా అయితే xg అనేది రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఎక్సే వస్తుంది మనకి ఇన్పుట్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఎక్సే వస్తుంది కాబట్టి మనం ఈ మధ్యలో ఒక బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఈ లైన్ లో. చివరికి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ సేమ్ కావాలి కాబట్టి. మనకి ఇక్కడ ఏ అవుట్పుట్ అయితే వస్తుందో ఇక్కడ కూడా అదే అవుట్పుట్ రావాలి కాబట్టి ఈ g అనే బ్లాక్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ మామూలుగానే ఉంటుంది. ఇది x ఉంది, ఈ x అనే ఇన్పుట్ g కి వెళ్తుంది,
ఈ జీ నుంచి అవుట్పుట్ XG వస్తుంది. బికాజ్ ఎక్స్ అనేది సిగ్నల్ ఇన్పుట్, జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? ఈ 4 క్లియర్ అందరికి? ఒకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం ఒకసారి. ఈ సిక్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మాక్సిమం కేసెస్ లో వీటి నుంచే వస్తాయి. అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంకోటి ఉంటుంది, అది కూడా ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. మాక్సిమం కేసెస్ లో ఆ 8 ప్రాపర్టీస్ నుంచే వస్తాయి మీకు రిడక్షన్స్. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇవి. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్. ఫస్ట్ కాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఎలా అనేది. కాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఉంటాయి. అండ్ ఈ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, అప్పుడే మనం ఇది యూజ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ దీన్ని అలా ఉంటేనే మనం ఈ కాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా రాయగలుగుతాం. మధ్యలో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికైనా ఇంకొక అవుట్పుట్ వెళ్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆ రెండింటిని యాడ్ చేయలేం. మనం అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చూద్దాం క్లియర్ గా. బట్ ఇలా క్లియర్ గా ఉండాలి. ఈ రెండింటి మధ్యలో నుంచి ఎక్కడికి ఇంకొక అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ కానీ అవేమి ఉండకూడదు. సో అప్పుడే ఈ రెండింటిని సిరీస్ లో ఉన్నాయంటాం. అండ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి ఈ టోటల్ బ్లాక్ ని ఒక సింపుల్ బ్లాక్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. అది క్యాస్కేడెడ్ బ్లాక్స్ అంటే. ప్యారలల్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఈ రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు సేమ్ అయి ఉండాలి, అప్పుడే మనం ఈ రెండింటిని ప్యారల్ లో ఉన్నాయంటాం. అండ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఈ టోటల్ బ్లాక్ ని, ఈ టోటల్ స్కిమాటిక్ ని ఒక చిన్న బ్లాక్ కింద మనం రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. ఈ రెండింటిని కలిపి, ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్ అంతా మొత్తాన్ని కలిపి ఇలా ఒక బ్లాక్ కింద రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. ఇది ప్యారల్ లో ఉంటే ఇది ఒక టెక్నిక్ మనం రెడ్యూస్ చేయడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి మనకి. బ్లాక్స్ ఉంటాయి, సమ్మింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఆరోస్ ఉంటాయి, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంటే ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి షిఫ్ట్ చేయాలంటే ఎలా? ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ఉంది, ఈ బ్లాక్ కి ముందున సమ్మింగ్ పాయింట్ ఉంది. దీనికి ఇన్పుట్ అనేది x1 ప్లస్ x2 వస్తుంది, అవుట్పుట్ అనేది x1 x2 అనేవి ఇన్పుట్ కింద వస్తున్నాయి, అవుట్పుట్ అనేది x1 ప్లస్ x2 ఇంటూ జీ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ బ్లాక్ ని ముందుకు జరిపితే ఇవి రెండు కలిసిపోతాయి కదా అక్కడ. సో మనం అలా చేస్తాం దీన్ని, అందుకని చెప్పి మనం అది యూజ్ చేసుకోవడానికి అలా చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఇక్కడ దానికోసమే x1 ఇంటూ జీ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో జస్ట్ దీన్ని ముందుకు జరిపాం అంతే, ఈ బ్లాక్ ని ముందుకు జరిపాం. సో సమ్మింగ్ పాయింట్ అటు వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ x1 కి సమ్మింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చింది, తర్వాత సమ్మింగ్ పాయింట్ వెళ్ళింది. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని బట్టి మనం ఏమేమి బ్లాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ x1 వస్తుంది ఇన్పుట్, సో ఇంటూ జీ ఉంది, x2 వస్తుంది. సో ఇక్కడ జీ అంటే x1 జీ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్. సో ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, x1 జీ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి మనం? ఇక్కడ x2 అనేది కూడా ఇన్పుట్ వస్తుంది మనకి. x2 అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది, బట్ మనం ఇది డైరెక్ట్ గా ఇస్తాం, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాం కదా. అలాగే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఇది ఏమవుతుంది? x1 జీ ప్లస్ x2 అవుతుంది. కానీ మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ అది కాదు కదా. మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ x1 జీ ప్లస్ x2 జీ. సో మనకి x2 జీ కావాలి కాబట్టి మధ్యలో ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉన్న అవుట్పుట్ ని కానీ అక్కడ ఉన్న ఆపరేషన్ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండాలి కదా. పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. మనం ఈ దానిలో మోడిఫికేషన్స్ చేయగలగాలి. ఆ మోడిఫికేషన్స్ చేయడం వల్ల మనం డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. వేరే టెక్నిక్స్ ఏం యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. ఒక బ్లాక్ నుంచి దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయగలుగుతాం. దానికి సంబంధించిన మోడిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ, అలా ఫైండ్ చేయగలగడానికి కావాల్సిన మోడిఫికేషన్స్ అన్ని మనం ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఇదొక మోడిఫికేషన్, ఇలా చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇలా ఉంటే ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సి వస్తే ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ x1 ఇంటూ జీ వస్తుంది, ఇన్పుట్ x2 వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిని ఇక్కడ x1 x1 ప్లస్ x2 అనేది మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ x1 అనేది మనకి ఇన్పుట్ ఉంది, x2 అనేది కూడా ఇన్పుట్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్ళాం మనం. సో ఇక్కడ జీ అనేది ఉంది, సో x1 ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ x2 ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. ఈ బ్లాక్ లేదనుకోండి, మామూలుగా అయితే జస్ట్ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం మనం. సమ్మింగ్ పాయింట్ ముందుకు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ x2 ఉంది, ఓకే, ఈ బ్లాక్ మనం రిప్రజెంట్ చేయలేదు, ఈ బ్లాక్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x1 ఇన్పుట్ వస్తుంది, x2 ఇన్పుట్ వస్తుంది, x1 ప్లస్ x2 రెండు కలిసి జీకి ఇన్పుట్ కింద వెళ్తాయి. మనకు అలా వెళ్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? x1 ప్లస్ x2 ఇంటూ జీ అవుతుంది. అది కాదు కదా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్. సో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని బట్టి, మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బట్టి మన దగ్గర ఉన్న ఇన్పుట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటాం మనం. సో ఈ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి క్లియర్ గా. అండ్ ఓకే, అవి ఎందుకు చేస్తాం అనేది
నేర్చుకున్నాం, ఎందుకు చేస్తాం, ఎలా చేస్తాం, వేటిని బేస్ చేసుకొని చేసాం, ఇలా మాడిఫై చేసినప్పుడు ఈ 1/G బ్లాక్ ఎందుకు వస్తుంది, అక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఈ జీ బ్లాక్ ఎందుకు వచ్చింది, ఇవన్నీ క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. బట్ మీరు ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఇవన్నీ మనం ఎగ్జామ్ లో చేయాలంటే టైం పడుతుంది కదా. సో ఈ 6 ప్రాపర్టీస్ ని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అర్థమయ్యా? అలాగే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ వస్తుంది, మనకి ఎక్స్జీ అండ్ ఎక్స్ అనేవి అవుట్పుట్స్ కావాలి. ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ని మనం ముందు ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్ళాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్జీ అనేది ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎక్స్జీ అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గానే వస్తుంది, కానీ మనకి ఇంకొక అవుట్పుట్ ఎక్స్ రావాలి. ఎక్స్ రావాలి కాబట్టి ఇక్కడ 1/G అనే బ్లాక్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనం. అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాం, జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్జీ అనేది వస్తుంది, రెండింటికి ఎక్స్జీఏ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నుంచి ఇటు ఎక్స్జీఏ వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఎక్స్జీఏ వెళ్తుంది. సో మనం ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఎప్పుడైతే ముందుకు జరిపామో ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ కి ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఈ బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే మనకి ఎక్స్ వస్తుంది అవుట్పుట్, మనకి అవుట్పుట్ చేంజ్ అవ్వకూడదు కదా. సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఇంకొక జీ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఇంకొక బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జీ ఉండేది, ఎందుకంటే మనం అవుట్పుట్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, అవుట్పుట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి, సేమ్ అవుట్పుట్ ని. ఓకే, ఈ 6 పాయింట్స్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి అందరికి? ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఈ 6 పాయింట్స్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి అందరికి? ఈ 6 పాయింట్స్ క్లియర్ గా అర్థమయ్యాయి అంటే మనం నెక్స్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం వీటి మీద. Yes, sir. ఓకే, we can do some problems on them. Let me wait.
Okay, sorry for the interruption, students. The laptop has turned off. I'm sorry for it. And let's do some problems on the concepts we have discussed till now. And okay, who is the admin? I have asked. Okay, yeah. Okay. Is my audio clear? Is my audio clear to everyone? Please respond. Yes, Someone yes, please sir. text or is the audio Sir, clear? Is it visible? Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. Let's see some examples. Okay, okay. And this is clear. Is the picture clear? Is the question? Is the question visible to everyone? Is it clear? Okay. In this question, we use the concept we have discussed till now. Okay. It can be done in multiple ways. I will try to teach them. Here, it is simply R of S is the input and C of S is the output. Our goal is to use the concepts we have learned till now and apply on this and to know the value of transfer function by just reducing this. We can find the transfer function of this in multiple ways, and we will discuss about them later. Also, we have some more techniques that we will develop in later classes, but it is a technique that we can reduce the block diagrams and obtain the transfer function too. So we will try to reduce this block diagram as we did in the previous class on that problem. And here ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఇన్పుట్, మనకి సిఎఫ్ఎస్ అనేది అవుట్పుట్, అండ్ ఇవన్నీ బ్లాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయా? రెస్పాండ్ అవ్వండి కొంచెం, మెసేజ్ Yes, కానీ sir. మెసేజ్ చేయండి కుదిరితే, లేదంటే ఓకే. Yes, sir. Parallel on this. ఓకే, ఇవి రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయా లేవు? ఉన్నాయి సార్. ఓకే, ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయి, బట్ మనం డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ దీని మీద చేయలేం. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేసి G1 ప్లస్ హెచ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఈ బ్లాక్ అంతా వస్తుంది, బట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం. మీకు ఆ పాయింట్ అర్థమైందో? ఇక్కడ ఒకవేళ ఇవి రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి, బట్ ఈ రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒకటే, ఈ రెండు ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఒకటే, బట్ ఈ Sir. మధ్యలో ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఈ రెండింటికి ప్యారల్ అప్లై చేసి, ప్యారల్ కనెక్షన్ ఉంది కదా అని చెప్పి మనం దీని మీద ఆపరేషన్ అప్లై చేసి హెచ్ ప్లస్ G1 అని రాస్తే ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏం చేయాలో తెలియదు మనకి. ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని ఏం చేస్తాం? దీని పక్కకి తీసుకెళ్ళాం డైరెక్ట్ గా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని, ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని ముందుకు తెచ్చుకుంటాం. ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇలా ముందుకు తెచ్చుకుంటాం. ఓకే, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందో తెలుసా మీకు? అవి అంతకు ముందు చెప్పాం కదా మనం, అంతకుముందు మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ తీసుకున్నాం టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్తే ఏం చేయాలని. సో అది చూస్తాం. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, స్క్రీన్ షేరింగ్ అవ్వదు కదా రెండిట్లో. ఓకే, ఇది చూడండి ఫస్ట్. ఇక్కడ
మనం దీన్ని ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఈ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అలా తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా, మనం ఇందాక చూసాం కదా అవి. ఇప్పుడు అలా తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే RFS is the input, is G1 and is the is H, and this is the input for it, is plus, and it is also plus. And here the takeoff point is here. In this we are making this takeoff point, we are shifting this takeoff point before this block, so the takeoff point will be shifted here. It is here and we are shifting this takeoff point here, so it will be here. We can write it here. So here it is taken to here, but when we are shifting this we need to add a block here, because as we have seen in the concept, we do. వినిపిస్తుందా అందరికి? క్లియర్ గానే ఉందా పిక్చర్? అక్కడ ఒకసారి రెస్పాండ్ Yes, sir. అవ్వండి, క్లియర్ గా ఉంటే. Yes, sir, it is clear. ఓకే, వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ గానే అందరికి? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే. దెన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నెక్స్ట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఇటు షిఫ్ట్ చేసాం కదా, షిఫ్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇక్కడ తీసుకోవాలి మనం షిఫ్ట్ చేసినందుకు. సో బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం G1, అండ్ ఈ G2 ఆల్రెడీ ఉంది, సో అది అలాగే ఉంటుంది. G2 ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. సో ఈ రెండింటిని ఇటు జరుపుకున్నాం మనం, CFS. ఓకే, సో ఇక్కడ దీనిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు ప్యారలల్, ఇవి రెండు సిరీస్, ఈ రెండు కండిషన్స్ మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ అంటే ఈ రెండు రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇవి రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసేయచ్చు. ఇవి రెండు సిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిని క్యాస్కేడ్ మల్టిప్లై చేసేయచ్చు. సో ఇవి రెండు అప్లై చేస్తున్నాను నేను. సో ఇది RFS and this is H plus G1 and this is G1 G2 అండ్ హియర్ ఇక్కడ సమ్మింగ్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఈ సమ్మర్ ఇంక మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ G3. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అది. సో దిస్ ఇస్ CFS. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ RFS. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటికి మధ్య కాస్కేడ్ కనెక్షన్ ఉంది. సో ఈ రెండింటిని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. ఈ రెండింటి మధ్య కాస్కేడ్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి రాయాలి మనం. సో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఈ కాస్కేడ్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇది రెండు మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, అండ్ అది ఇక్కడ రాసుకుంటాం రెండింటిని కాస్కేడ్ కనెక్షన్ కాబట్టి. H plus G1 into G3. It is G1 G2 and there is summing point here. It is plus, it is minus. This is CFS and the input is RFS. So these two are parallel. You can observe that these two are in parallel, so we can add them, but here it is minus sign between them.
So we need to subtract this. So we need to use the minus sign in between. That is simply R of S H plus G1 into G3 minus G1 G2. This is C of S, and R of S is the input and C of S is the output, and this will be the transfer function of the whole system. Okay, have you understood this? So transfer function is transfer function. The whole transfer function is equals to H plus G1 into G3 minus G1 G2. This is the whole transfer function. Okay, అందరికీ అర్థమైందా? అది ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. అందరికీ అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ చూద్దాం, లేదంటే ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ. ఎవరైనా మేము విన్నాం కానీ మాకు అర్థం కాలేదు అనుకునే వాళ్ళు ఎవరంటే ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైస్ చేయడం కానీ రెస్పాండ్ అవ్వడం కానీ చేయండి. ఒకవేళ వినిపిస్తే ఓకే అర్థమైంది అంటే క్లియర్ అని చెప్పి మెసేజ్ చేయండి. ఓకే ఓకే, let's see this again. Okay, okay, I am explaining it again. So ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అందరికి కనిపిస్తుంది ఈ పిక్చర్. ఓకే, ఇందులో ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనేది మనకి ఇన్పుట్, సిఎఫ్ఎస్ అనేది అవుట్పుట్. మన గోల్ ఏంటంటే ఇందులో దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి రెడ్యూస్ చేసి దీని నుంచి మనం అవుట్పుట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, మనం చేయాల్సిన అవుట్పుట్ అది, మన గోల్ అది క్వశ్చన్ నుంచి. సో హియర్ మనం ఏమైనా ఫస్ట్ మన బేసిక్ థింగ్స్ ఏంటి, సిరీస్ లో కానీ ప్యారల్ లో కానీ ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే అవి ఈజియెస్ట్ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి. సో మన సిరీస్ కానీ ప్యారల్ కానీ ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ సిరీస్ ప్యారల్ ఏం లేవు. మామూలుగా అయితే ఇవి రెండు, దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ రెండు సేమే. ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండిటి మధ్య ఈ రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయి, బట్ మనం ఆపరేషన్ అప్లై చేయలేం. ఎందుకంటే ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది. ఒకవేళ మనం ఆపరేషన్ అప్లై చేసి హెచ్ ప్లస్ G1 రాసాం అనుకోండి, బట్ ఆ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ రాస్తాం? సో ఇవి రెండు డైరెక్ట్ ప్యారలలో లేవు. ఈ రెండిటికి స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ ఒకటే అయినా కానీ డైరెక్ట్ ప్యారలలో లేవు ఇవి రెండు. సో మనం ఇక్కడ ఈ రెండింటిని డైరెక్ట్ ప్యారల్ అప్లై చేయలేం. అలాగే వీటికి ఇవి రెండు స్టార్టింగ్ పాయింట్ రెండింటిది సేమ్ కాదు. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రెండింటిని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ రెండు ఉంటాయి కదా మనకి, ఈ రెండింటిని మనం చిన్న ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్ గా ఉండడానికి ఇది ప్యారల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? రెండింటిని ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటరప్ట్ చేయట్లేదు కదా. అంటే ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ రెండింటికి మధ్య ప్యారల్ అవ్వకుండా చేస్తుంది ఇది. బట్ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని మనం ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, అంటే ఈ బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి, ఈ బ్లాక్ తర్వాతకి తీసుకెళ్తే ఈ రెండింటికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒకటే, ఎండింగ్ పాయింట్ ఒకటే. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లేవు. దీని నుంచి కానీ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లేవు. సో మనం ఈ రెండింటిని ప్యారల్ కింద కన్సిడర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు మనకి. సో నేను ఆ ఛాన్స్ వస్తుందని చెప్పి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ఇక్కడికి అప్లై చేస్తున్నాం. అంటే ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఈ G1 కి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకి ఈ ప్యారలల్ కి ఇది అడ్డుగా ఉంది కాబట్టి ఇది తీసుకెళ్తే మనకి సింపుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? ఇది మనం ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అనేది అర్థమైందా? నార్మల్గా అయితే ఇలా ఉంటే ఇది ప్యారలలో లేదు. మనకి ప్యారలలో ఉండాలంటే ఆ రెండింటిని మనం ఈ రెండింటికి మధ్య టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండకూడదు. సో ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంటే ఇంటరప్షన్ గా ఉంది కాబట్టి రెండింటికి మధ్య ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే మనకి రిడక్షన్ ఈజీ అవుతుంది. డైరెక్ట్ సిరీస్ ప్యారల్లో చేసేయచ్చు నెక్స్ట్. అందుకోసం అని చెప్పి మనం దీన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నాం.
అంటే దీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇక్కడ దీని తర్వాత ఉంది, ఈ బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అప్పుడు డైరెక్ట్ ఈ ప్యారల్ అయిపోతే, ఈ ప్యారల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ప్యారల్ అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ దీని ముందుకు తీసుకెళ్ళినందుకు ఇక్కడికి ఇక్కడ సమ్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ సమ్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ ఉందంటే ఇది సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటే, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ఇంటూ G1 వస్తుంది కదా. సో ఈ బ్లాక్ వస్తున్న ఇన్పుట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ G1 ఉందంటే ఈ బ్లాక్ వస్తున్న ఇన్పుట్ అనేది ఎక్స్ ఇంటూ G1. మనం ఈ బ్లాక్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళడం వల్ల మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇన్పుట్. సో మనకి దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్, ఈ బ్లాక్ రావాల్సిన ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఇంటూ G1, బట్ మనకి ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఎక్స్ ఒకటే వస్తుంది ఇక్కడ. సో మనకి ఇంటూ G1 కావాలి కాబట్టి మనం ఆ బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ G1 అనే బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, సో ఈ G1 అనే బ్లాక్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మనం ఇక్కడ ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఈ రెండు బ్లాక్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఈ రెండు బ్లాక్స్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇది తర్వాత అప్లై చేస్తాం మిగతా ఆపరేషన్స్. ప్రస్తుతానికైతే ఇవి రెండు అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఈ పాయింట్ అర్థమైతే నెక్స్ట్ అంతా సింపులే. ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి మీకు. జస్ట్ అక్కడ మనం అంటే మనకి అక్కడ ఉన్న సమ్మింగ్ పాయింట్ ని సింపుల్ గా ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని అక్కడ ఉన్న ప్యారల్ కనెక్షన్ ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం వల్ల అవి రెండు ప్యారల్ అయిపోతే దాన్ని ఈజీగా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్. జస్ట్ ఆ పర్పస్ కోసం మనం వచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆ పాయింట్ అర్థమైంది అందరికీ? టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి, అంటే ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పాయింట్ నుంచి అవుట్పుట్స్ అనేవి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, దీనికి అవుట్పుట్ అనేది ఇటు ఒకటి వెళ్తుంది, ఇటు ఒకటి వెళ్తుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇది ఒకటే, ఈ పాయింట్ దగ్గరికి ఈ ఇన్పుట్ నోడ్స్ అనేవి ఒకటే ఉన్నాయి. ఈ పాత్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది సిగ్నల్ అనేది. ఈ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఫ్లో అవుతుంది, ఇటు కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ పాత్ అనేది ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ నుంచి అవుట్పుట్ ఫ్లో అనేది టూ సైడ్స్ ఉంది. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ ని టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే డైరెక్ట్ ఫ్లో ఇది, కానీ ఈ మధ్యలో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ఫ్లో కూడా ఉంటుంది, అంటే ఈ సిగ్నల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇటు కూడా వెళ్తుంది. సో ఇలా ఉంటే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటాం. ఓకే, టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వన్ టు మెనీ, ఒకటే ఇన్పుట్ ఉండాలి, అక్కడ నుంచి మెనీ అవుట్పుట్స్ ఉండాలి. అంటే అక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ పాత్స్ వెళ్ళాలి. ఇన్పుట్ పాత్ ఒకటే, ఇస్ ఇట్ ఆల్సో నో జంక్షన్ అనేవి మామూలుగా ఉంటాయి, అవి మామూలు సెన్స్ లో అంటాం. బట్ మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి జంక్షన్ అంటే అవి రెండు, అంటే 2 or more ఇన్పుట్స్ ఒకటి ఉండి అవుట్పుట్ ఒకటి ఉండొచ్చు. అండ్ అలాగే 2 or more ఇన్పుట్స్ అండ్ 2 or more అవుట్పుట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ మనకి ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లో 2 or more ఇన్పుట్స్ రావు, మనకి ఒకటే ఇన్పుట్ వస్తుంది. అండ్ అవుట్పుట్ అనేది మల్టిపుల్ అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. సో మనం దాన్ని జంక్షన్ అనం, జంక్షన్ కూడా అనొచ్చు, కాకపోతే అది మామూలు సెన్స్ లో. బట్ మన ఇక్కడ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి అది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనే అంటాం. టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటే ఒక ఇన్పుట్ పాత్ ఉంటుంది, అండ్ అవుట్పుట్ పాత్స్ మల్టిపుల్ అవుట్పుట్ పాత్స్ ఉంటాయి. అండ్ అలాగే ఇలా ఉంటాయి. ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ అంటాం వీటిని. ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని సింపుల్ గా గుర్తుపడతారు మీరు. ఓకే, ఇది సమ్మింగ్ పాయింట్ కదా. ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్స్ మీరు ఈజీగా గుర్తుపడతారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ సమ్మింగ్ ఉంది కాబట్టి, సమ్మేషన్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఈ సింబల్ ని బట్టి మీరు సమ్మింగ్ పాయింట్ గుర్తుపట్టవచ్చు. బట్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఒక 2-3 ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి పాత్స్ దీనికి డిఫర్ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి పాత్స్ ఉన్నాయి కదా, మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి. ఇది కూడా ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఒక పాత్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఒక పాత్ ఉంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఈ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ ఈ పాత్ లో వెళ్తుంది, ఈ పాత్ లో కూడా వెళ్తుంది. ఒకటే ఇన్పుట్ 2 పాత్స్ లో వెళ్తుంది. టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ ఇటే వస్తుంది, ఇన్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ అవుట్పుట్ అటు వెళ్తుంది, ఇటు వెళ్తుంది, ఇటు కూడా వెళ్తుంది. సో ఇవన్నీ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనమాట. మనకి జంక్షన్ అనేది నార్మల్ సెన్స్, అది జంక్షన్ అని అనొచ్చు, అది నార్మల్ సెన్స్ లో. బట్ మనం టెక్నికల్ గా రాసేటప్పుడు టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ అనే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి దాన్ని. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, ఒక్కసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ చిన్న స్టెప్స్ నెక్స్ట్వి. మొబైల్ ఛార్జింగ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు అందరికి. నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ లో ఉన్నాయి.
ఇక్కడ ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ జీవన్ అయింది. ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో సిరీస్ అన్న క్యాస్కేడ్ అన్న ఒకటే, ఇవి రెండు జీవన్ ఇంటూ G2 అవుతాయి. సో హెచ్ ప్లస్ జీవన్ రాసుకున్నాం, జీవన్ ఇంటూ G2 రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమవుతుంది అందరికి. ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి, లేదంటే క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని. సో ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై అవుతుంది. హెచ్ ప్లస్ జీవన్ అనేది దీని టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, G3 అనేది ఈ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఒక బ్లాక్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే హెచ్ ప్లస్ జీవన్ ఇంటూ G3 అవుతుంది. టోటల్ హెచ్ ప్లస్ జీవన్ మొత్తానికి G3ని మల్టిప్లై చేస్తాం. సో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ జీవన్ ఇంటూ G3 అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, అలాగే ఈ రెండింటిని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో ఈ బ్లాక్ రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎక్కడ ఇంటరప్షన్ లేదు. సో దీని స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్, ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్, మధ్యలో ఎక్కడ ఇంటరప్షన్ లేదు. సో ఇవి రెండు ప్యారల్లో ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి, నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రెండింటికి ప్లస్ ఇవ్వలేదు. ఒకదానికి ప్లస్, ఒకదానికి మైనస్ ఉంది నేను ఇచ్చిన దగ్గర. సో ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ ఇక్కడ మైనస్. సో దీనికి పాజిటివ్ సైన్ ఉంటుంది, దీనికి మైనస్ సైన్ యాడ్ అవుతుంది. సో హెచ్ ప్లస్ G1 ఇంటూ G3, ఇక్కడ మైనస్ ఇచ్చాం కాబట్టి దీనికి మైనస్ G1 G2. సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఇన్పుట్, సిఎఫ్ఎస్ అనేది అవుట్పుట్, ఈ బ్లాక్ మొత్తం ఉంది. సో ఇది టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, సింగిల్ బ్లాక్తో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాం. అండ్ ఇది టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అవుతుంది. సో మనం టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది డిరైవ్ చేసాం బై బ్లాక్ రిడక్షన్ మెథడ్. ఓకే, అర్థమైందా? రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ ఒకసారి. అర్థమైందా? క్లియర్గా అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ కాన్సెప్ట్స్ చూసుకొని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం దాని మీద మళ్ళీ. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, then let's start another example. Okay, not another example, let's start some more concept. We have until now we have discussed the six properties of block reduction, and now we will discuss two more concepts, and then we can do much more problems, and we will conclude the class with that problems only. Okay, we will do two or three problems on all these reduction techniques, and we will conclude the class with that. Let me log in my laptop, and I will get back to you. Okay, now I think it is clear until now. So let's start the next. Okay, let's start the next concept. Okay, okay. The next concept is, what if there is feedback? I have already derived this. Equation in the class. Here there is proof again also. Here you can see that here it is the system is you can analyze this from the points we have already learned, and here the output is CFS. Okay, and from here we are getting input to this feedback element, feedback block.
So if the input to this block is C of S and the transfer function of this block is H, then the output will be H into C of S. Okay, are you able to follow till now? Okay, I'm sure you will follow. You will be following this until now. Now here is here is a summer, and RFS here we have given negative sign because it is a negative feedback. So RFS and the input here is H into CFS. So the output here will be RFS minus H into CFS. Okay, clear? I think you are following until now. You are clear till now. So I'm going to the next thing. So here the input is RFS minus H into CFS. Okay, and this is given to the block G with the transfer function G. The output will be G into RFS minus H into CFS. So the output is equals to CFS, right? So we are equating the both relations. Here it is CFS, and the relation we have obtained from here is G into RFS minus H into CFS. Clear? So we are equating the both relations. So CFS equals to G into RFS minus we are just equating both the relations we have obtained. Here we have obtained this point by following this loop. We have obtained this point is G into RFS minus H into CFS, and we know that this point is CFS because it is the point where we are taking the output. So it is CFS. So we have taken this CFS, we have equated them both. So CFS equals to G into we are just multiplying this. This will be G into R, and this will be G into H into C. So here it is minus sign is there. So I am just reversing back. I am just taking this equation. See here C equals to G into R plus G into R minus G into H into C. I am just ignoring CFS and RFS because we know all of them are functions of S, and G is a function of S, and H is a function of S, and R is a function of S, C is a function of all of them are function of S. So I have ignored them and just written this here. So CFS into 1 plus, here we have given minus. Okay, we have got it right. You can do it on your notes for simpler classifications. You can do it in your notes too. It is very simple. You can I'm sure you all can do it. Simply it is just solving an equation. It is simply we are taking all the parts of CFS, all the components that has CFS into one side, and we are taking all the components that we have that has RFS in them into some other side, and we are just calculating CFS by RFS. CFS by RFS is our transfer function for that block, because it is the input, it is the output. So the transfer function of this whole block will be RFS CFS by RFS, because the relation between input and output is input transfer function and output is RFS into transfer function equals to CFS. That is the relation between our input and output, right? So if it is a block, if there is a block, the input to the block is some RFS, and the output to the block is CFS. Then the transfer function of the block will be CFS by RFS. Okay, clear? So here also the transfer function of this whole system can be represented by the formula CFS by RFS. Here I am getting CFS by RFS. So here we have just separated them. Here we have taken all the components that having CFS one side. That is here there will be a component. If we split it, and if we just multiply G with both of these, we can get G into RFS minus G into H into CFS. So that minus G into H into CFS will be transferred to the left side of the equation. Then that will be then we can take CFS common, and the equation will result in this. So here if the transfer function of the whole system will be equals to CFS by RFS.
So here we are taking CFS by RFS equals to, we will just do cross multiplication. So CFS by RFS equals to G by 1 plus GH, just by doing cross multiplication. So from this we have obtained that the negative feedback, if this is the, if we see any circuit like this anywhere, we can operate negative feedback formula, and we can replace this whole circuit by this, because we have got the transfer function of this whole circuit as G by 1 plus GH. So we can replace the whole circuit by this this block with the transfer function as G by 1 plus GH. Okay, if it is a positive feedback, this plus sign will turn into negative sign, because here it will be plus, and because they are added, so RFS plus H into CFS will be there, because in negative feedback it will be negative sign, and in positive feedback it will be positive sign. So here it will be RFS, if it is a positive feedback, here it will be RFS plus H into CFS. When it is taken to the left side, it will be 1 minus GH. So similarly, it will be G by 1 minus GH. Okay, I think it is clear to everyone, and please reply if it is clear, or if it is unclear, or if you didn't understand that, please mention it in the comments, or then I will explain it again. Okay, all of you have clear. If anyone feels it need to be explained again, please mention it in the comments. Don't feel any. Okay, sir, explain it briefly. Okay, I will explain it briefly. Okay, okay, okay. Here, I have already told you in the, I have been telling you that if we have a block and it is getting some input, if a block has some input, the input and output can, and if a block has an input some x, and its transfer function is some g, the output will be the multiplication of the transfer function and the input. ఈ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైందా? జస్ట్ ఏదైనా ఒక బ్లాక్ కి ఒక బ్లాక్ ఉంది, దాని ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేసాం, దానికి ఇన్పుట్ సమ్ ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అంటే దాని అవుట్పుట్ ని మనం జస్ట్ ఆ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇన్పుట్ ని మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఈ పాయింట్ మీరు, ఇది బేసిక్ పాయింట్ మనకి. సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం ఈ బ్లాక్ అంటే ఈ టోటల్ సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ చిన్న సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న సిగ్నల్. So it is output and it is CFS, and we are taking this output as a feedback and giving this to feedback element, which is having a transfer function H. So the input to this block is CFS. ఇక్కడ మనకి ఈ బ్లాక్ వస్తున్న ఇన్పుట్ సిఎఫ్ఎస్, ఎందుకంటే ఈ సిఎఫ్ఎస్ నే కదా మనం తీసుకుంటున్నాం, జస్ట్ అది ఫ్లో అవుతుంది అంతే ఇక్కడికి. సో సిఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ వస్తుంది, దీనికి ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ హెచ్ ఉంది. సో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అవుతుంది, జస్ట్ ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడమే కదా. సో ఇక్కడ మనకి హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ వచ్చింది. సో ఇది సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్. దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయి? సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ మధ్య ఈ రెండింటికి ఏదైనా సబ్ట్రాక్షన్ సైన్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంతే. అది చేసే పని అదే కదా, ఇది సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ ఉంది. ఈ ఆర్ఎఫ్ఎస్ కి ఓకే, ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ కి ఇన్పుట్స్ ఒకటి ఆర్ఎఫ్ఎస్ వస్తుంది, ఇంకొకటి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. అండ్ ఇక్కడ మనం మైనస్ సైన్ పెట్టాం దీనికి. సో ఇదేమవుతుంది? టోటల్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఆర్ఎఫ్ఎస్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీనికి మైనస్ సైన్ వస్తుంది. సో ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. అది ఎక్కడుంది అవుట్పుట్? ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ నుంచి వస్తున్న అవుట్పుట్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికి. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనేది ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది కదా జీకే. ఈ బ్లాక్ ఇన్పుట్ అదే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటు ఫ్లో ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇటు వెళ్తుంది అవుట్పుట్ అనేది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తున్న ఇన్పుట్ ని ఇది ఇక్కడికి వస్తున్న సిగ్నల్ ని ఇది ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటుంది, ఇన్పుట్ గా తీసుకొని అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీనికి వస్తున్న ఇన్పుట్ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ వస్తే దానికి, దీని నుంచి మనం దీనికి బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జిఏ ఉంది కాబట్టి దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడమే కదా మనం చేయాల్సింది.
ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ జీ, జస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలంతే మనం. సో ఇక్కడ జీ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో దీన్ని ఇక్కడ మనకు వస్తున్న అవుట్పుట్ అది, మనకు వస్తున్న అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది చివరికి, జీ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ఎస్ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్, ఇక్కడికి వస్తున్న అవుట్పుట్ అది మనకి. అండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే మనం తీసుకుంటున్న అవుట్పుట్ కూడా. అండ్ అవుట్పుట్ అనేది మనం సిఎఫ్ఎస్ అని ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఉన్నవి రెండు సేమే అవ్వాలి కదా, అండ్ ఇక్కడ ఉన్నవి రెండు డిఫరెంట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ ఒక పాయింట్ అంతే, ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఒకటే సిగ్నల్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సింపుల్ గా అవి రెండు కాస్కేడ్ అయ్యాయి అనుకోవట్లేదు మనం, అంటే నార్మల్ గా ఇక్కడ ఎంత అయితే అవుట్పుట్ ఉందో అదే ఉంటుంది కదా. ఇవి రెండు సేమే, ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న అవుట్పుట్ రెండిట్లని సేమే. మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన సిఎఫ్ఎస్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటున్నాం, అండ్ దీనే తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి చివరికి సిఎఫ్ఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వేట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ ఉంది, నేను ఇలా ఈ సిగ్నల్ ఫ్లోని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ వస్తున్న ఈక్వేషన్, ఈ సిఎఫ్ఎస్ కి ఇంకొక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, నాకు ఇంకొక ఫామ్ లో వచ్చింది. సో ఈ ఫార్మ్స్ రెండింటిని నేను ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఫార్మ్స్ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసి ఇందులో సిఎఫ్ఎస్ ని ఒక సైడ్ కి తెచ్చుకొని ఆర్ఎఫ్ఎస్ ని ఒక సైడ్ కి తెచ్చుకొని సిఎఫ్ఎస్ బై ఆర్ఎఫ్ఎస్ చేస్తే మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఈ టోటల్ బ్లాక్ మొత్తాన్ని, అంటే ఈ టోటల్ కనెక్షన్ మొత్తాన్ని మనం ఒక చిన్న ఒక బ్లాక్ తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జీ బై 1+GH అవుతుంది. ఇది జస్ట్ స్మాల్, అంటే జస్ట్ చిన్న డెరివేషన్ అంతే, మీరు చేసినా వచ్చేస్తుంది సింపుల్ గా. ఒకవేళ రాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అడగండి, నేను క్లియర్ గా చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే జీ బై 1+GH అవుతుంది, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే జీ బై 1-GH అవుతుంది. ఓకే, ఈ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైందా ఇంతవరకు? ఒకసారి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి అందరూ, క్లియర్ గా అర్థమైందా అందరికి? ఓకే, కృష్ణ అర్థమైందా? ఓకే, clear, then we can move to some explanations and some problems, and we can do some problems. Let me start in the, okay, we can do some problems. Wait, we still have half an hour, we can do two or three problems. Just wait, I will log in from my mobile again. all of you go through these things, all of you go through these, okay, these properties. Okay, please note these and go through these properties, and you will be I will log in from my mobile and I will explain some problems. Okay.
Okay. This is the given block diagram. We need to obtain the total transfer function from here. Okay. From this we can observe in this here the starting point is same, the ending point is also same, but there is a takeoff point in middle, as we have seen in the earlier problem. It is also the starting point is same for these two, but there is a takeoff point which is halting, which is interrupting them to be in parallel. We can not directly say these two are in parallel, because there is a takeoff point in middle. So we will to avoid this interruption, we move this takeoff point to front of the to before this block. So this so that these two can become parallel. These two can become parallel to each other, and we can reduce this block diagram to a single transfer function, a single block, using the total transfer function, and we can obtain this total transfer function from that. Okay. So I am just moving this takeoff point టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను అంతే. అలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే దాని మీద చేయాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటి మనం? సో సింపుల్గా ఫస్ట్ ఉన్నవి అలా రాసుకుంటాం, ముందున్నవన్నీ ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని, ఇక్కడ ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నేను ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. సో అదేమవుతుంది, ఇది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను, ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను నేను. ఇక్కడికి తీసుకురావడం వల్ల ఇది ముందుకు వస్తే ఏం చేయాలి మనం? ఇందాక చెప్పిన రూల్స్లో చెప్పాను నేను. ఇలా ముందుకు వస్తే ఇక్కడ మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ ఏముంటుంది ఎక్స్జీ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది, ఈ బ్లాక్ అప్లై అయింది కాబట్టి ఇక్కడికి అవుట్పుట్ అనేది ఎక్స్జీ వస్తుంది. సో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్న ఇన్పుట్ టోటల్గా అంటే యాక్చువల్గా మనం ఇందులో తీసుకుంటున్న ఇన్పుట్ ఎక్స్జీ, బట్ మనం దీన్ని ఇక్కడ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఉండేది ఏంటి, ఎక్స్ ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని అలా డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే దీనికి వచ్చే ఇన్పుట్ ఏమవుతుంది, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్కి వచ్చే ఇన్పుట్ ఎక్స్ అవుతుంది, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎక్స్జీ కావాలి. సో అందుకోసం అని చెప్పి మనం ఒక బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇందులో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమైనా ఉండాలి, దేని ముందుకైతే అది జంప్ అయిందో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అంతే. సో నెక్స్ట్ H2 బ్లాక్ ఉంది, ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇట్. ఓకే, అందరికీ అర్థమైంది ఇంతవరకు? ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మనం టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ముందుకు జరిపాం, ఇందాక క్వశ్చన్ లాగే ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఈ రెండింటిని ప్యారల్లో ఉండడానికి ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ముందుకు జరిపాం అంతే. ఇక్కడ ముందుకు జరుపుకుంటే అలా ముందుకు జరపడం వల్ల ఈ జీ అనే బ్లాక్ ఈ పాత్లోకి వచ్చింది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. సో ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అవన్నీ మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎంత ఎంత మంచిదంటే అవన్నీ డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇవన్నీ అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, సో ఇది ఇలా వెళ్తుంది, ఇది వస్తుంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జీ అండ్ H2 ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయా లేవా? ఓకే, ఇది ఉన్నాయా లేదా? ఒక చిన్న క్వశ్చన్, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. ఎవరెవరైతే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైస్ చేయండి. ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయా లేవా, జీ అండ్ H2? ఇవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయా లేవా? జస్ట్ అదొక క్వశ్చన్, ఎంతమంది ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు? They are in series because here the signal flow is not interrupting by anything else. సిరీస్ లో ఉండడం అంటే ఏం లేదు, మనకి దీని అవుట్పుట్ అనేది దీనికి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళాలి, అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమి ఉండకూడదు అంతే. మనకు ఆ సిరీస్ లో ఉండాలంటే అంతే, అవి రెండు స్ట్రైట్ గా ఉండాలనేది రూల్ ఏం లేదు మనకి. జస్ట్ ఒకదాని అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి ఇన్పుట్ గా వెళ్ళాలి, అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉండకూడదు. సో ఈ రెండింటి మధ్య టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లేవు, దీని అవుట్పుట్ అనేది దీనికి ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది. సో ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, అండ్ ఇవి రెండు ప్యారల్ లో ఉన్నాయా లేవా? సో దీనికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్,
ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా సేమ్, అండ్ ఈ రెండింటి మధ్య టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏం లేవు. సో ఇవి 2 ప్యారల్లో ఉన్నాయి, ఇవి 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి. సో మనం ఈ రెండింటిని అప్టైన్ చేయొచ్చు. సో ఈ రెండింటిని రెడ్యూస్ చేసి నేను ఒక చిన్న బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రాస్తున్నాను. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి H1+G రాసుకోవచ్చు, ఈ రెండింటిని కలిపి H2 × G రాసుకోవచ్చు. సో అది రాస్తున్నాను నేను. H2 × G, H1+G అవుట్పుట్. సో ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అడిషన్ చేస్తాం కాబట్టి సమ్మింగ్ పాయింట్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. CFS. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి లాస్ట్ క్వశ్చన్లో చెప్పాను, ఇక్కడ మనకి ఏ గెయిన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఈ పాత్కి గెయిన్ ఏమి ఇవ్వకపోతే ఆ పాత్ గెయిన్ ఏమనుకుంటాం మనం? 1 అనుకుంటాం. మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ లా ఉంది కదా. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చూసిందే ఇది, ఇందాక చూసిన దాంట్లో ఇక్కడ G అనే పాత్ ఉంది. ఇది ఒక ఫీడ్బ్యాక్ పాతే కదా, సింపుల్గా మీరు ఆల్రెడీ చూసిందే. ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను ఆగండి. అది కూడా మీరు ఆల్రెడీ చూసారు కదా. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసింది. ఇక్కడ మనకి G ఉంది, ఇక్కడ G ప్లేస్లో సింపుల్గా అక్కడ 1 ఉంది అంతే. ఇక్కడ మనకి G అనే బ్లాక్ ఉంది, దానికి బదులు మనకి 1 అనే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంది. సో మనం సింపుల్గా దీనిలో G ప్లేస్లో 1 పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయడానికి. మనకి ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఇందులో సో ఇది 1 ఉంది, ఇక్కడ H2G ఉంది. సో ఇక్కడ మామూలుగా అయితే ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. 1/1+H ఈస్ కరెక్ట్, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఆ H ప్లేస్లో H2 × G ఉంది అంతే. ఓకే, సో జస్ట్ దాంతో కంపేర్ చేసుకొని రాయొచ్చు మనం సింపుల్గా. దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? సో ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. ఏంటంటే ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి. ఇక్కడ మీరు ఈ సైన్ చూడాలి, ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది కాబట్టి మనం అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని అండ్ ఈ రెండు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? మామూలుగా అయితే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే G/1+GH మన ఫార్ములా. ఇక్కడ G ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? G = 1 ఉంది. H ప్లేస్లో ఏముంది? H2 × G ఉంది. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఈ టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? జస్ట్ రఫ్ వర్క్ ఇది. సో ఇవి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఈ టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? మీరు కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. దీని ఒక నోట్ పేపర్ అదేం తీసుకొని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా. మ్యాక్సిమం పీపుల్కి వచ్చేస్తుంది. 1/1+H2G అవుతుంది. 1/1 - H2G. Okay, so it is RFS and this will be 1/1+H2G. సింప్లీ ఇందులో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. మనం ఈ ఫార్ములాలో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇది వచ్చేస్తుంది మనకి. ప్లస్ ఇది H1+G. ఇవి 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా, సో మనం డైరెక్ట్గా అవి రెండింటిని కలిపి రాసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ. సో RFS is the input and just multiplying them, H1+G by 1+H2 × G. This is CFS. That implies transfer function equals to H1+G by 1+H2 × G. అర్థమైందా ఇది అందరికి? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ. అర్థమైందా లేదా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, లేదంటే మైక్ ఆన్ చేసినా అడగండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అందులో ఎవరికైనా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఉన్నారు కానీ అడగండి. మీకు అందరికీ క్లియర్గా ఉందంటే ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఓకే,
Okay then. I hope everyone is clear about this question. So we can move to the next question. సర్క్యూట్ సార్, నా రైటింగ్ నీకు నచ్చిందంటే చాలా గొప్పడు. జస్ట్ ఇవేం లేదు, జస్ట్ మనకి నేను ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో సర్క్యూట్స్ నేను కొత్తగా గీయగలను. ఓకే, కొంచెం మనకి అర్థమయ్యేలాగా, అంటే మనకి ఏ పాయింట్స్ అయితే మనం మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందో అవి వచ్చేలాగా చేయొచ్చు మనం. అంటే మనకి అవుట్పుట్ ఏం కావాలో తెలుసు కదా మనకి. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్పుట్ మనం గీసుకోవచ్చు అంతే సింపుల్గా. మనం ఏవైతే యూస్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ నేను ఫ్రేమ్ చేయగలను అంతే. అండ్ నా రైటింగ్ నీకు నచ్చిందంటే నువ్వు చాలా గొప్పవాడివి ఖచ్చితంగా. నా రైటింగ్ చాలా వర్స్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ. నేను ఎప్పుడు అంత బాగుంటుందని నేను ఎప్పుడు అనుకోను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ this is our CFS, it is our input. ఓకే, దీని నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ చేయాలి, టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం ఒక్కొక్కటి. ఇక్కడ కూడా మనం ఈ రెండింటిని ఫీడ్బ్యాక్ డైరెక్ట్ అప్లై చేయొచ్చు కదా. ఈ రెండింటికి ఇట్ ప్లస్, ఈజ్ ఆల్సో ప్లస్. let us take both. Here it is negative feedback and it is positive feedback. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మనం డైరెక్ట్ లూప్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇందాక ఉన్న ఫార్మాట్లోనే ఉంది ఇది. బట్ ఈ రెండింటికి మనం అప్లై చేయలేం, ఎందుకంటే దీనికి ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుంచి రావట్లేదు. దీనికి ఇక్కడ దీని అవుట్పుట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నుంచి వెళ్తుంది దీనికి. మనం ఇందాక చేసిన దానిలో ఈ లూప్ నుంచి అవుట్పుట్ ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది దీనికి. సో ఈ రెండింటికి మనం ఒక లూప్ అప్లై చేయొచ్చు. బట్ ఈ రెండింటికి అలా చేయలేం, ఎందుకంటే ఇది డైరెక్ట్గా దీని అవుట్పుట్ నుంచి తీసుకోవట్లేదు ఇన్పుట్ని. దీని అవుట్పుట్ ఇక్కడెక్కడో ఉంది అండ్ దీని ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైంది ఈ పాయింట్ అందరికీ? సో మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్ లూప్ అప్లై చేయలేం, బట్ ఇక్కడ అప్లై చేయొచ్చు. మనం డైరెక్ట్ లూప్ అప్లై చేయాలంటే ఈ పాయింట్, దీని అవుట్పుట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వెళ్తూ ఉండాలి దీనికి. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అందరికీ? ఇక్కడ నుంచి మన అవుట్పుట్ అనేది వెళ్ళాలి ఇక్కడికి. యారోస్ అనేవి కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైతే ఇది సింపుల్. ఇక్కడ నుంచి మనకి జస్ట్ ఇక్కడ మనం దీన్ని రీరైట్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటి? ఈ సిఎఫ్ఎస్ సమ్ H2 ఉంది. ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తున్న దాన్ని నేను సింపుల్గా ఇంకా సింపుల్గా రాసుకోవడానికి దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ ఉంది, ఈ రెండింటిని సమ్ 2 ప్యారలల్ పాత్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడికి వస్తున్న ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇది సిఎఫ్ఎస్ అయితే ఇది ఏమవుతుంది? సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ H2 కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైంది అందరికి? ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్, దీనికి వస్తున్న ఇన్పుట్ సిఎఫ్ఎస్ అండ్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ H2. ఓకే, ఇది ఎందుకంటే దీని ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఈ బ్లాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ H2
అండ్ దీని ఇన్పుట్ సిఎఫ్ఎస్. సో దీని అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ హెచ్2, జస్ట్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. రెండింటిని మల్టిప్లైస్ ఇక్కడికి హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ వస్తుంది. అండ్ మనం ఇక్కడ హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ తీసుకొని అండ్ ఒక ఇన్పుట్ ఇటు వెళ్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది ఇటు. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇలా తీసుకుంటే మనం ఇది రాసేస్తే ఈ పాయింట్ రాదు కదా మనకి. ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఉంది, ఈ లూప్ మనం డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయొచ్చు, బట్ ఈ లూప్ డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసినప్పుడు ఇది అటు వెళ్ళిపోతుంది, బట్ ఈ పాయింట్ కి ఇన్పుట్ రావాలి కదా ఎక్కడి నుంచైనా. సో దీన్ని నేను బ్లాక్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సింపుల్ గా. ఇప్పుడు హెచ్2 అనే బ్లాక్ ను మళ్ళీ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ హెచ్ టూ ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ దీనికి రావాలి. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టే మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసినా మనం చివరికి ఆ రెండింటికి సేమ్, అంటే మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ అవ్వాలి. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాను. ఓకే, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఈ బ్లాక్ తర్వాత ఉంది, ఇది ఈ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ముందు, ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నేను ఈ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాను అనుకోండి. ఈ బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుంది అది, సో ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ఎస్ అనేది అలాగే ఉంది, ప్లస్ మైనస్ G1 దీనికి రెండు ప్లస్లో వస్తున్నాయి, అండ్ G2 సిఎఫ్ఎస్. ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, నేను టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ఇది బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ కదా, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్స్ రెండు ఉన్నాయి. సో ఇది టేక్ ఆఫ్ పాయింట్. సో ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ నేను దీని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇది సేమ్ అలాగే ఉంటుంది, హెచ్2 అండ్ ఇది అలాగే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి ఒకటే ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏమైంది, ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో ఇటు ఇంకొక పాత్ వస్తుంది కదా హెచ్1 వైపుకి. సో హెచ్1 వైపు వచ్చే ముందున హెచ్2 కూడా ఉంటుంది. అవును, G2H2కి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇది హెచ్1 ఉంది, ఓకే. ఈ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైందా, ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ అంతా సింపులే మీకు. ఈ పాయింట్ ఒకటే ఇక్కడ, ఇందులో క్రూషియల్ పాయింట్ ఇది. సో ఈ పాయింట్ అందరికీ అర్థమైందా? ఈ పాయింట్ అర్థం అవ్వకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను, ఎవరికైనా ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్పాలంటే అడగండి, ఓకే. ఓకే, అయినా ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను, ఎవరైనా మొహమ్మద్ పడుతూ ఉండొచ్చు చెప్పడానికి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ని ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాం అంతే. సో మనం టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉంది, మనం దీన్ని అంటే ఈ బ్లాక్ తర్వాత ఉంది, అంటే దీని ఇన్పుట్ ఇటు సైడ్ ఉంది, అవుట్పుట్ ఇటు సైడ్ ఉంది. అంటే మీకు చూడడానికి ఇది బ్లాక్ ముందున్నట్టు అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది బ్లాక్ కి తర్వాత ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ వస్తున్న ఇన్పుట్ ఏంటి, హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్. ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ ఉంది, సింపుల్ గా దీన్ని అలా కూడా రియలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి నీకు ఇక్కడ ఈ హెచ్1కి వస్తున్న ఇన్పుట్ ఏంటి మనకి, ఇది హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ రావాలి మనకి. ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి, సిఎఫ్ఎస్ నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ హెచ్2 అనే బ్లాక్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే దీనికి ఇన్పుట్ హెచ్1కి వస్తున్న ఇన్పుట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకి హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ వస్తుంది మనకి. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ లో హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనే ఇన్పుట్ వస్తుంది హెచ్1కి. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో మనం ఏ మోడిఫికేషన్ చేసినా కానీ మనకి వస్తున్న ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ రెండు సేమ్ రావాలి, ఓకే. సో మనం ఇక్కడ దీనికి వస్తే ఈ హెచ్1కి వస్తున్న ఇన్పుట్ హెచ్2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ రావాలి. సో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, సిఎఫ్ఎస్ వస్తుంది, ఇక్కడ సిఎఫ్ఎస్ ఉంది. సో ఈ సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ హెచ్2 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు హెచ్2 అనే బ్లాక్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల మనకి ఇది సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ హెచ్2 అయింది, ఓకే. అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అందరికి? సిఎఫ్ఎస్ ఇంటూ హెచ్2 అవ్వాలి కాబట్టి మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం. లేదంటే జనరల్ గా జస్ట్ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని, ఒక టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ బయట ఉంది, అంటే ఒక బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ని బ్లాక్ ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆల్టర్నేట్ పాత్ లో ఈ పాత్ ఉంటుంది కదా, ఇదొక పాత్ కదా, ఈ పాత్ లో ఒక హెచ్ అనే ఈ పాత్ లో హెచ్2 మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ప్రాపర్టీస్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేదంటే దీన్ని ఇలా రియలైజ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా తీసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఏ మోడిఫికేషన్ అప్లై చేసినా
చివరికి మనకు వచ్చే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఏ బ్లాక్ అయినా వస్తున్న ఇన్పుట్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి. ఏ బ్లాక్ నుంచి అయినా వెళ్తున్న అవుట్పుట్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి. మనం ఏ మోడిఫికేషన్ అప్లై చేసినా కానీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో రిడ్యూస్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ మోడిఫికేషన్ అప్లై చేసినా ఆ మోడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత చేయడానికి ముందు అన్ని సేమ్ ఉండాలి. ప్రతి బ్లాక్ కి ఇందులో ఉన్న అన్ని బ్లాక్స్ కి వస్తున్న ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అన్ని సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, ఈ పాయింట్ మీరు చాలా క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం H2 తీసుకున్నాం. H2 ఇంటూ ఓకే సిఎఫ్ఎస్ వస్తుంది. మనకి దీనికి కావాల్సిన ఇన్పుట్ H2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ రావాలి. సో మనం ఈ సిఎఫ్ఎస్ కి H2 అనే బ్లాక్ ని ఇస్తున్నాం. H2 అనే బ్లాక్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ H2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అవుతుంది. సో మన బ్లాక్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుంది. రెండు సేమ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, సేమ్ ఆపరేషన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి ఇవి రెండు. సో ఇవి రెండు ఈక్వివలెంట్. ఓకే, ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇంకొకసారి చెప్పాలా మళ్ళీ? ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి అంత. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి చెప్పండి. క్లియర్ అయిందా? ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అంత సింపులే. ఇవి రెండు ప్యారల్ ఉన్నాయి కదా, ప్యారల్ కాదు, ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ దీని అవుట్పుట్ దీనికి ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏం లేవు. సో ఈ రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి అండ్ దీని అవుట్పుట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నాం అండ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఓకే టేక్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఉన్నా పర్లేదు ఈ రెండింటికి. సో ఇది మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమవ్వదు, ఫీడ్బ్యాక్ లో ఉండొచ్చు. అండ్ ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇచ్చేది ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవడం వల్ల మనకి సిఎఫ్ఎస్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. సిఎఫ్ఎస్ దగ్గర నుంచి మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మధ్యలో ఉంది అనుకోండి, ఈ మధ్యలో ఉంటే ఈ మధ్యలో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడానికి అవ్వదు మనకి బయటికి. ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది అప్లై చేసాం అనుకోండి టోటల్ గా. ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసాం అనుకోండి, మనం ఇందులో డైరెక్ట్ లూప్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడికి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి రాదు కదా మనకి. H2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ అనేది ఇన్పుట్ రావాలి. సో మనం ఇది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయకూడదు. ఇది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది డైరెక్ట్ దీనికి ఇన్పుట్ ఎక్కడ నుంచి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం మనం. అంటే చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తారు, ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ తీసేసుకుంటారు. ఇవి అంటే దీనికి దగ్గరలో ఉంది ఇదే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇన్పుట్ తీసేసుకుని ఈ రెండింటిని ఈ రెండు ఫీడ్బ్యాక్ తీసేసుకుంటాం. బట్ అది తప్పు. ఎందుకంటే మనకి దీనికి ఇన్పుట్ ఈ H1 అనే బ్లాక్ కి ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుంచి రావట్లేదు. ఇన్పుట్ అనేది H2 ఇంటూ సిఎఫ్ఎస్ వస్తుంది. సో మనం ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇటు సైడ్కి జరుపుకుంటున్నాం. ఇటు సైడ్కి జరుపుకొని ఇది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే సిఎఫ్ఎస్. సో కావాలనుకుంటే మనం దీన్ని ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ టేక్ ఆఫ్ పాయింట్ ఇలా తీసుకునే బదులు డైరెక్ట్ గా దీన్ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలా కనెక్ట్ చేసుకున్నా కరెక్టే. ఓకే, సో మీరు దాన్ని అలా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇవి ఒకే పాయింట్ నుంచి మూడు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు ఇక్కడ నుంచి రెండు వెళ్ళగా ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి వెళ్ళేలా తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఏం కాదు. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని డైరెక్ట్ లూప్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఈ లూప్ అప్లై చేయడం వల్ల మనకి దీన్ని చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం రాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిఎఫ్ఎస్ కే కనెక్ట్ అయింది, ఈ లూప్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా ఈ సిఎఫ్ఎస్ కే కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాం మనం. ఓకే, సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ రాదు మనకి. ఇందులో డిస్టర్బెన్స్ రానంత వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. లూపింగ్ కానీ ప్యారల్ కనెక్షన్స్ కానీ ఏవైనా చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ రాకూడదు. మనకి చివరికి గోల్ ఏంటంటే మనం ఏ మోడిఫికేషన్ అప్లై చేసినా సర్క్యూట్ లో ఉన్న ఏ బ్లాక్ అయినా దానికి వచ్చే ఇన్పుట్ కానీ దాని నుంచి వెళ్ళే అవుట్పుట్ కానీ డిస్టర్బెన్సెస్ రాకూడదు. మనం అలా డిస్టర్బెన్సెస్ రానంత వరకు మనం ఏ మోడిఫికేషన్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీరు చేసిన తప్ప కరెక్ట్ అనేది మీరే ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఏ ప్రాసెస్ అప్లై చేసినా కానీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం చేసింది కరెక్టా కాదా అని. ప్రతి బ్లాక్ దగ్గర చూసుకోండి. ఓకే, ఈ బ్లాక్ వస్తున్న ఇన్పుట్ ఇది, నేను ఈ ప్రాసెస్ అప్లై చేస్తుంటే సేమ్ ఇన్పుట్ వస్తుందా లేదా, సేమ్ ఇన్పుట్ వస్తుంటే ఓకే కరెక్టే. సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ప్రతి బ్లాక్ నుంచి. నేను చేస్తున్న ఆపరేషన్ కరెక్టే. ఒకవేళ సేమ్ ఆపరేషన్ రావట్లేదు, సేమ్ అవుట్పుట్ సేమ్ ఇన్పుట్స్ రావట్లేదు దానికి, సో అది తప్పు, మనం చేస్తున్న తప్పు. ఓకే, ఇది మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి చాలా క్లియర్ గా నేర్చుకోండి. ఆ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇవి. సో ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి, ఇవి రెండు ఫీడ్బ్యాక్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేయొచ్చు, ఈ ఆపరేషన్ అప్లై చేయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ రెండింటికి మధ్య ఫీడ్బ్యాక్ కదా, ఇదేంటి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్? ఇది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, ఎందుకంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఆ కండిషన్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఈస్ positive, it is negative, it is
G1. This will be G2 by 1 minus G2 into H2. జస్ట్ మనకున్న రిలేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను అంతే. నేను అక్కడ ఏం చేయట్లేదు నేను అంతకంటే. జస్ట్ ఆ రిలేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాని నుంచి మనం తీసుకున్నాం అంతే. దిస్ ఈజ్ H1 అండ్ H2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ C of S అండ్ దిస్ ఈజ్ R of S. ఇక్కడ మీరు దీనిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది అప్లై చేయొచ్చు మనం. ఓకే, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఐ థింక్ G1 G2 by G1 G2 by 1 minus G2 into H2. This will be that, and then we can apply. Okay, wait 1 minute. I will turn off the fan. It is okay. Yeah. See now. Here, these both are in series, so I am applying this. Okay, sorry. It must be a big block. G1 G2 by 1 minus G2 H2. జస్ట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అవి రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి CFS వచ్చింది. దీనికి మనం H1 H2 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి రెండు ఫీడ్బ్యాక్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ రెండు ఫీడ్బ్యాక్లో ఉన్నాయి కదా. ఒకది ఇదే ఫీడ్బ్యాక్లో ఉంది, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉంది. ఇక్కడ G ఏమవుతుంది, G1 G2 by 1 minus G2 H2 అనేది ఇక్కడ G అవుతుంది. H1 H2 అనేది H అవుతుంది మనకి. సో ఈ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అందులో. ఈ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఆ ఫార్ములాలో అప్లై చేస్తే టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది మనకి. జస్ట్ ఎందుకంటే ఇవి రెండు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఉన్నాయి, డైరెక్ట్గా ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే దీని నుంచి మనకి G ఈక్వల్స్ టు ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి G ఈక్వల్స్ టు G1 G2 by 1 minus G1 H2 వచ్చింది. ఇక్కడ 1 minus G1 H2 వచ్చింది అక్కడ. అండ్ H ఈక్వల్స్ టు H1 H2 ఉంది మనకి. సో ఈ రెండింటిని ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫార్ములా అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి G by 1 plus GH. సో ఇవి నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఇందులో. G1 G2 by 1 minus G1 G1 H2 by 1 G1 G2 1 plus G into H. Here G is this G1 G2 by 1 minus G1 H2 into we have to multiply H with this. So into H1 H2 it is added, it is multiplied with the numerator. So H1 H2. So this is we cross multiply it. We can take LCM here. Similarly, transfer function is function equals to G1 G2 by 1 minus G1 H2, and here I am just taking that LCM here. Simply it is 1 minus G1 H2 will be added here. So is 1 minus G1 H2 plus G1 G2 H1 H2 by 1 minus G1 H2. Here these both can be cancelled, so the output will be the total transfer function will be 1 by G1 G2 by 1 minus G1 H2
plus G1 G2 H1 H2. It is the total transfer function. Okay, I think someone has answered. What is the, yeah, it is correct only, actually. Okay, 1 minus G1 H2 G1 G2 by 1 plus G2 H2 1 minus. Okay, I think the answer you have given was slightly incorrect. Do the calculations again, and this is the procedure we have. We can get the answer by this procedure. Here we have got this, and we have got this block diagram. From this we can say, okay, from this we can say that the input that the forward path gain is this, and the feedback path gain is this. So we have the total transfer function will be G by 1 plus GH. So here we have taken G equals to G1 G2 by 1 minus G2 H2, and it is H1 H2 as a feedback path gain. So we have substituted it here. Okay, it is G2 H2. I have did some mistake. It is G2 H2. So here also it will be G2 H2, and here also it will be G2 H2. It is G2 H2, G2 H2, G2 H2, and G2 H2. Okay. Here the answer is this. Here we have just substituted this, and clearly expanded this, and simplified the equation. Here ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? ఓకే, ఇది జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్ అంతే. ఇది మామూలు మ్యాథ్స్, మనకి ఇందులో డిఫరెంట్ మ్యాథ్స్ ఏమి ఉండదు. మనకి సింపుల్ మామూలు మ్యాథ్స్ లో ఎలా సింప్లిఫై చేస్తామో ఇక్కడ అలాగే సింప్లిఫై చేస్తాం. సింపుల్ గా ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఉంది, సో ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 1 మైనస్ G2H2 ఉంది, G2H2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ G2H2 ఉంది, అండ్ ప్లస్ ఓకే, ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోవడం వల్ల ఇవి రెండు సేమ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ G2H2 వచ్చింది. ఈ న్యూమరేటర్ అలాగే ఉంచుతాను నేను. ఇక్కడ ఈ ఎల్సిఎం తీసుకోవడం వల్ల 1 మైనస్ G2H2 ప్లస్ G1 G2 H1H2 బై 1 మైనస్ G2H2 వచ్చింది. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసాం. G1 G2 బై 1 మైనస్ G2H2 ప్లస్ G1 G2 ఇంటూ H1H2 వచ్చింది మనకి చివరికి ఆన్సర్. ఓకే, ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి చెప్పండి, ఇందులో డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఓకే, ఓకే, clear. Then we can conclude the class here, and we will do some more problems, and we will learn some critical points about block diagram reduction techniques, which will be some more crucial points in this reduction, and we will do some more examples, and then we will go to another concept called signal flow graphs. Okay, I think tomorrow we can conclude this topic and start signal flow graph. Okay, thank you and have a good day.